greetings. Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Okay, please sit down. Okay, so is anyone absent today? Semuanya hadir ya? Okay, student. How's your feeling today? Good. Fine. Okay. Are you ready to study today? Yes. Okay. I hope so. Yeah. So today we will continue the material. Yeah. But before we start our lesson today, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Okay. So for today, who wants to lead the prayer? Okay, Fasya. Okay, everybody please stand up. Everyone, before we start our lesson today, let us pray. Prayer start. Prayer end. Okay, thank you, Fasya. Okay, you may sit down. Okay, students. So, do you still remember about our previous meeting? What have we learned? So, today, can you guess what will we learn today? I don't know. Based on the picture. About hacking. Kind of procedure text. Yeah, we still discuss about procedure text, but in different kinds. Ya, kalau sebelumnya kita belajarnya tentang resipi, ya, resep makanan dan minuman. Untuk hari ini kita akan belajarnya tentang apa kira-kira nih? Kalau ada gambar handphone, laptop. Iya, that's correct ya. Jadi hari ini kita akan membahasnya tentang manual or tutorial. Have you ever heard about manual and tutorial? Oke, Miss rasa kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya sempat disinggung ya pada saat Miss memberikan materi. Oke, so for today's meeting we also have three kind of learning objectives. The first one is to identify the function, generic structure, and language features of procedure text related to manual or tutorial, and the second one is to identify the function, generic structure, and language features of procedure text related to manual or tutorial, and the third one is to analyze information about procedure text related to manual. Okay, now I have a problem. Yeah, have you ever tried to use an electronic appliance? Okay, what kind of electronic appliance? Laptop, smartphone, ada lagi? TV, oke. Itu yang pernah kalian coba ya. The second problem, what will you do if you don't know how to use that electronic appliance? Okay, yeah, that's correct ya. Look at the manual atau see the tutorial how to use it. Yeah. And the last question, do you think manual or tutorial is important for our daily life? Yes. Why? Because we can't use the. Okay, that day. Because if we can't use the electronic appliance, we can read the manual. Oke, jika kalian tidak bisa menggunakan barang elektronik, kalian bisa membaca manualnya ya, manual booknya atau tutorialnya. Oke, how about the others? Do you have different opinions? No. Atau do you want to add something? Oke, all of you agree with this statement? Yes. Ya, benar sekali ya. Jadi manual itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena manual itu bisa membantu kita untuk mengetahui cara melakukan sesuatu ya. Oke, now I have a video for you. Oke, please take a look at the video. Excuse me, can you show me how to use this automatic vending machine? Yes, sure. First, insert the correct amount of money. After that,
type the code or press the button for your item. Finally, get the item in the bottom tray. Thank you. You helped me a lot. Okay, that's a quick video. So, from the video, can you get any information? What does the video tell you? Okay, how to use a vending machine. What kind of procedure text is that? Tutorial, manual? Manual or tutorial? Oke, itu lebih ke tutorial ya. I will give you a worksheet ya or LKPD. So based on the LKPD, I hope you can learn many information about manual and tutorial. Okay, so now please take your handphone. Ya, because for the LKPD today, you will do it online ya. Jadi LKPD-nya online. Oke, silakan boleh diambil HP-nya. Can you do it in 10 minutes? Oke ya. Oke, now let's we discuss ya about the first section ya, yang section A. Read the text below and analyze its structure. Okay, can you identify the structure? Yes. Okay. How to operate digital camera? Itu termasuk apa? Aim atau goal. Ya, oke. You can answer it by aim or goals ya. Jadi sama. Itu adalah tujuannya. How about you need a digital camera, an object? Itu termasuk apa? Tool. Apakah tools? Oke, yang lebih tepat itu adalah materials ya. Kenapa materials? Ya? Device? No, tools. Kalau tools sebenarnya bisa, tapi apakah an object itu dia tools? Ya, karena di sana ada kata an object ya. Jadi lebih umum kalau kalian itu menjawabnya adalah materials ya. Di mana materials itu dia terdiri dari ingredients dan juga tools ya. Kalau kalian menjawabnya tools itu dia harus spesifik kepada alat saja. Kalau kalian menjawabnya ingredients itu dia masuk ke resipi nanti ya, karena ingredients itu adalah bahan. Ya, tapi kalau kalian membuat tutorial, kalau tutorial ada bahan bisa sih ada ingredients-nya. Tapi kalau yang secara umum yang mencangkul ingredients sama tools itu kita bilangnya materials. Ya, jadi biar umum kalian harusnya menjawabnya itu materials. Itu yang paling tepat. Oke, bisa dipahami? Yes. Oke, jadi tadi kalian sudah belajar tentang manual dan juga tutorial ya. Dan di awal tadi kita sudah belajar kenapa sih tutorial atau manual itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Now, today we will discuss about a project. Ya, jadi kalian hari ini akan mendiskusikan sebuah project. Ya, kira-kira project apa sih yang akan kita buat kalau berkaitan dengan materinya ini? Atau make a manual tutorial. Ya, pastinya membuat tutorial ya. Karena seperti tadi yang di awal itu tutorial itu penting ya. Jadi kita akan membuat project tentang sebuah tutorial ataupun tentang manual. So, for making this project, I will divide you again into a groups ya. Jadi, I will divide you into 5 groups. Okay, now you can move into your group ya. Please make a circle ya, atau diatur mejanya, silakan duduk sesuai kelompoknya. And after that I will explain what you have to do. Please with your group ya, silakan kalian berdiskusi ya. Please make a plan about the project ya. You can discuss with your group about the planning for making this project ya. You should decide what kind of topic that you will choose ya, whether you want to make a manual book or tutorial book ya. Please discuss it with your group. Bisa dipahami? Okay, after you discuss the topic, don't forget to discuss about apa namanya ya, jadwal pengerjaannya ya. And of course you should discuss about the manual book or the tutorial book ya. Desainnya bagaimana nanti kalian sepakati ya. Berapa isi manualnya, berapa isi tutorialnya nanti di dalam buku tersebut. Oke. If you find any difficulties ya, you may ask me ya.
Nanti pada saat kalian melanjutkan mengerjakannya di rumah, kalian juga boleh nanti menghubungi Miss via via WhatsApp kalau kalian ada pertanyaan. Oke, now please present about your plan ya, about the project. Oke, siapa yang mau mulai pertama dari kelompok mana? Jelaskan proyek kalian akan bagaimana. We're going to make manual book digitally Okay. with Canva. Yes. Our team is kitchen electronic. Oke. Andika will make oven. How to make oven? How to make oven? How to use oven? Yeah, how to use oven? I will make how to use air fryer. Hmm? Icha will make how to use mixer. Sarah will make how to use microwave, and Dio will make how to use rice cooker. We make it on Canva. Oke. Is that all? Yes. Oke, give applause for group 5 ya. So far, do you have any question about our activity today? Okay, is that clear? Okay, who can conclude what have we learned today? Okay, Mentari. Today we learned about what is the difference between recipe and manual, and we also get to learn and get to practice our skills. Oke, ada lagi? Oke, apa yang sudah kalian kerjakan hari ini? Ya, do you get a new knowledge about our today's activity? Yes. Ada pengetahuan baru nggak yang kalian dapatkan? Oke, pengetahuannya terkait apa? Kain manual or tutorial. Oke, terkait manual and tutorial. Terus dengan melakukan grup diskusi ini bagaimana? Ada hal baru nggak yang kalian dapatkan dari melakukan grup diskusi ini? Nah, jadi lebih dekat. Jadi lebih dekat ya. Terus ada apa lagi? Kalian belajar apa dari berdiskusi ini? Belajar bekerja sama tentu saja. Belajar memimpin ya, kalau kalian sebagai ketua kelompok, ada pemimpin kelompok ya, belajar mengatur anggotanya. Tadi juga kalian belajar merancang apa? Project. Ya, belajar merancang sebuah proyek ya, bagaimana cara nanti mengerjakan proyek itu agar selesai tepat waktu, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, how's your feeling today after doing some activities during the lesson? Great, happy. Happy, okay. Excited to do the project. Oke, semoga proyeknya bisa berhasil ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan dulu? Is that clear? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Karena tadi kita bukanya dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Who wants to lead the prayer before we end the lesson? Tio again, oke ya, ketua kelas ya. Silakan ketua kelas. Oke, stand up everybody. Before we end the study, let's be pray together. Pray start. Pray end. Oke, thank you Tio. Oke, tadi requestnya katanya isi tepuk tangan. Masih ingat yang bisa ajarkan minggu lalu? Oke ya, tepuk apa? Tepuk good job, oke. Ya, tepuk good job nanti pakainya we are the best ya. Oke, silakan Tio yang pimpin. Tepuk good job. Very good. Excellent. We are the best. Oke. Oke, sudah. Thank you so much for your attention and participation today. I hope you enjoy the lesson and see you next meeting ya. Have a nice day and goodbye. Bye-bye.